Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm Thank fine. you. Oh, good. And you? I'm fine too. I'm great. Alhamdulillah. Okay. I hope you are in a good condition, with good health, and full of spirit, like the other day. Pokoknya semangat terus ya. Okay. Before we start our lesson, it's better for us to pray. Firman, Andri, sorry. Could you please lead us to pray? Baik. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, start. Finish. Okay, thank you, Andri. Thank you. Okay. You have filled the attendance list in GCR in Google Classroom, and I will check whether the person who filled the attendance list is in this room or not. Yeah. So if I call your name, please say present. Okay. Let me. Okay. Afira Galuh. Afira Galuh. Okay, not here yet. Ernie. Not here yet. Shakila. 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 Saya Ya. Nita Dwi. present, ma'am. Fatika. Present, ma'am. Good. M. Ihsan. Hadir, ma'am. Hadir, ma'am. Aini. Present, ma'am. Oh, ada. Oke. Icut Fitria. Present, ma'am. Muhammad Amar. Present, ma'am. Muhammad Rizky Nur. Present, ma'am. Umaya. Present. Nurlaili. Present, ma'am. Tahlia. Present, ma'am. Tahlia. Hilda. Oke, Hilda. Present, ma'am. Where are you? Hilda. Oh, di atas. Nursal Sabila. Present, ma'am. Lisna. Present, ma'am. Nadia Tusalihah. Present, ma'am. Andri. And Reina. Present, ma'am. Reina. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay. Oh, Afira is here now. Afira. Ernie is not here yet. Belum datang ya? Okay. So, I can see that your face is so fresh today. Kayaknya seger-seger nih. It's because you meet me today? Karena ketemu saya hari ini. Oh enggak ya? Not because of that. I think today is Friday. Ya. Karena hari ini hari Jumat. So tomorrow is weekend. So you are free to do what you want. Jadi sekarang kelihatannya segar-segar karena besok udah weekend. Okay. Do you have any plan for tomorrow? For weekend? No, ma'am. No. Why? Nothing. Nothing. Just maybe Humaya has a plan to make a chilor with si Reina maybe? Enggak. Or maybe Humaya is planning to make a barbecue party in her house. Bakar-bakar ini daging kurban. No, enggak. Ya, masih ada daging kurbannya Humaya. Yes, masih. Ya, masih. Oke. Ya, jadi today's materials is about intention. Intention. Do you know what intention mean? Ada yang tahu intention itu artinya apa? Anyone?
No one know? Intention means? Intention is an expression that is used to set plans or something intended do in the future, Miss. Ya, intention ya, something you want to do in the future. Kalau dalam bahasa Indonesia, intention mean rencana atau niatan. Niat untuk melakukan sesuatu. Itu intention. So, today we are going to learn how we say intention in English. Bagaimana kita menyatakan niatan dalam bahasa Inggris. Oke. Before I explain more about what is intention, the social function, the formula, I will show you some pictures. Okay, I will share my screen. Please pay attention. Okay, can you see my screen? The PowerPoint? Guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. I see. Expression of intention, ungkapan menyatakan niat. Niat. Ungkapan menyatakan niat. Learning objectives, ini adalah tujuan pembelajaran. After studying expression of intention, students are expected to be able to. Jadi setelah mempelajari ekspresi ini, kalian diharapkan dapat identify the social function, identify the generic structure, analyze the language feature of intention, kemudian identify a written transactional interaction dialogue, compile a written transactional interaction dialogue, perform a transactional interaction dialogue. Jadi tujuannya setelah kamu belajar ini, diharapkan kamu bisa mengidentifikasi fungsi sosial, mengidentifikasi struktur bahasa, mengidentifikasi struktur, menganalisis struktur bahasa, kemudian mengidentifikasi dialog tertulis, kalimat dialog, transaksi interaksional, dan membuat dialog tertulis, transaksi interaksional, kemudian memperform atau menampilkan. Gitu ya. Semuanya ini berhubungan dengan expression of intention. Okay, I will give you some pictures. Pay attention to the pictures. Okay, this is the first picture. Kemudian, this is the second picture. The third picture. And the last picture. Do you know these places? Nah, do you know these places? Picture 1. What place is it? Picture 1. Beach. Good. The second one? Apa nih namanya? In bahasa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Biangala. Biangala. Ya, this is amusement park atau taman hiburan kayak di Dufan, ya. And the third one ini namanya? Mall. Mall. Oh, kalau mall langsung matanya. Kemudian the last one, what is this? Mountain. Good. Mountain. Why do you think people visit these places? Menurut kamu, kenapa sih orang-orang datang ke tempat ini? Sorry? Holiday. To holiday, yeah, to holiday, to take a vacation, to get fresh air, yeah, refreshing. Good. What can they do there? What can they do there? Mereka bisa ngapain di sana? In beach, they can swim, else swim, sunbath, berjemur. Kemudian in amusement park, what can they do there? Play. Yeah. And in mall, what can they do there?
Shopping. Shopping. Andri langsung yang Shopping. and the last one in the mountain. What can they do there? Climbing. Ya, climb atau hiking ya. Yeah. Ma'am. Yes. Which one do you prefer to visit? Tempat mana yang kamu lebih suka, yang ingin kamu kunjungi after the coronavirus is gone ya? C. Beach. Most of you want to go to the beach ya. Beach. Mall? How about mall? Do you want to go to the mall? Yes. No. Yes. Are you sure? Yes. Okay. Yes, ma'am. Now, what are you going to do when you visit a beach? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu pergi ke pantai? Swimming. I'm going to Swimming. swim. I'm going to swim. And how about mall? What are you going to do when you visit mall? I am go to shopping. I'm going to shop. Yeah. And how about the mountain? What are you going to do when you go to mountain? I am to hiking. I'm going to hike. Good. Let's move to another slide. Nah, let's watch video. Watching, ketika menonton, please focus on the expression of intention. Perhatikan ungkapan-ungkapan intention yang ada di dalam video. Video. Okay, are you ready? Yes, Yes. ma'am. This is the video. Okay, here we go. I also already sent the video in WhatsApp group ya, so you can watch it in your handphone too. Baik, ma'am. Can you hear the voice? Okay, so you have watched the videos. There are some expression of intention. And now I ask you to watch it once more. Saya minta kalian nonton sekali lagi, and then find or write down the expression of intention. Ya, tulis kalimat intention yang kamu temukan di situ. Oke, are you ready? Ready ya? Ready, ma'am. Oke. Ready, ma'am.
Okay. Okay. Do I have to replay it again? Atau sudah cukup sekali itu aja? Perlu diputar lagi nggak sekali lagi? Halo guys? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Now, I want to ask you the expression of intention that you found in the video. Anyone? Siapa aja coba? Ekspresi apa aja yang ada di video itu? Ekspresi intention apa aja? I'm not going to. Good, I'm not going to. Siapa tadi yang jawab ya? Nadia. Nadia. Good, Nadia. Anyone else? Yang lain? I'm planning to. I'm planning to. Who is that? Siapa yang jawab? Rena ya? Iya, iya, Ma'am. Rena. Good, Rena. Anyone? Yang lainnya? Humaya? Are you there? Yeah, ma'am. What you got? Kamu dapat apa? Expression intention-nya. No? Okay. Now, let's take a look some expression found in the video. Sekarang perhatikan ya, ini adalah ekspresi intention yang ada di dalam video. The first one, tolong dibaca Humaya. I am planning to go to the mall this afternoon. Good. The second, Mita. I intend to visit your house to do homework together. Good. Shakila. Shakila. I'm not going to do my homework on Saturday. Good. And then Ihsan. Ihsan. You are still mute. Masih Yes. masuk ya. Sorry, I will leave my house exactly at 2 p.m. And then Rena. You We'll have to wear the same old sneaker for a while then. And then Amar. Okay. Amar. Are you there, Amar? No. Nurlaili. I'm thinking. I am thinking of going from buying from online. Okay, Hilda. I want to help you choose the best sneakers. Good. And the last one, Andri. Andri. Are you there, Andri? You're still mute. Okay. Reina. Baca lagi the last one. I will text you the link. Okay, so these are the expression of intention. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan intention yang ada in the video. I'm planning to go to the mall this afternoon. I intended to visit your house to do homework together, and etc. Kemudian, now we move to, Okay, now before we move to the explanation about what is intention, the social function, and the formula of intention, okay. I want you to ask me some question about intention. Anyone? Ada yang mau nanya?
tentang intention sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang intention itu apa? Anyone? Okay. What do you think about the function of intention? Menurut kamu fungsi ekspresi intention itu untuk apa sih? Anyone? Ayo, menurut kamu kalau intention itu, tadi intention apa artinya? Niat, rencana. Iya, betul, rencana. Jadi kalau kita mengungkapkan rencana, berarti tujuannya adalah untuk memberitahu seseorang apa yang akan kita niatan atau apa yang akan kita lakukan. Oke, nah sekarang I will explain about what intention, the social function, and also the formula of intention. Oke, expressing intention, ungkapan niat. Okay, this is the definition. I want Reina to read this part. What is expressing intentions? Expressing intention is an expression that is used to state plans or something intended to do in the future. Oke, jadi apa sih itu ekspresi intention? Ekspresi intention adalah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan sebuah rencana atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa depan, niatan, gitu ya. Itu adalah pengertiannya. Oke, and then the social function. Laili, can you read this? Social question, feeling and asking about intention of doing something is it used to develop interactional communication with others. Oke, jadi fungsi sosialnya adalah untuk memberitahu atau menanyakan tentang niatan melakukan sesuatu yang digunakan untuk membangun hubungan interaksi dengan orang lain gitu. Jadi hubungan tujuannya untuk membangun komunikasi dengan orang lain ya. And then is the following are main expression of stating intention. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang umumnya digunakan untuk menyatakan intention. Coba dibaca Humaya. The first one. I would like to. Next. I want to. I am going to. I would rather. Oke, terima kasih Umaya. So, this is the expression of stating intention. Ini untuk menyatakan ya, niatan. Yang pertama, I would like to. Saya ingin. And then, I will. I want to. I'm going to. And I would rather. I would rather itu artinya saya lebih memilih. Jadi, ini adalah ungkapan-ungkapan yang paling umum digunakan untuk menyatakan intention. Next, examples of expressing intention. Ini adalah contohnya, contoh kalimat ungkapan intention. Tolong dibaca Nur Salsabila. I would like to tell about my family. Good. I will visit museum today. Good. I want to make a pancake. Good. I'm going to introduce my friend. I would rather stay at home than go fishing.
Oke, jadi bisa kalian lihat, ini adalah ungkapan dasarnya, kemudian ditambahkan ya. I would like to tell about my family. Saya ingin menceritakan tentang keluarga saya. I will visit museum today. Saya akan mengunjungi museum hari ini. I want to make a pancake. Saya ingin membuat pancake. I'm going to introduce my friend. Saya ingin memperkenalkan teman saya. And I would rather stay at home than go fishing. Saya lebih memilih tinggal di rumah daripada pergi memancing. Next. There are some ways to ask intention or plan. Nah, tadi itu ungkapan menyatakan. Yang ini adalah ungkapan untuk menanyakan. Menanyakan rencana. Coba I want Nadia. Nadia Tusalihah. Yeah. What is your plan? Okay. What are you going to? Yeah. What are you going to do? What will you do? Okay. What are you planning to do? Okay. What do you want to do? What would you rather do? Okay, good. Thank you. Nah, ini adalah ungkapan untuk menanyakannya. Ya. What is your plan? Apa rencanamu? What are you going to do? What will you do? What are you planning to do? What do you want to do? And what would you rather do? Ini sama dengan yang ini ya, cuma diberikan WH question sini what. Gitu ya. Next. The formula of expressing intention. Ini adalah rumusnya. Rumus untuk menyatakan intention. Nah, the first one. S plus would like to plus V1. S itu apa? Subject. 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 Subject plus would like to plus V1. V1 itu apa? Verb 1. Satu. Kalau verb 1 itu tidak boleh ada tambahan di akhirnya. Jadi harus pakai kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Betul. Sama. Tadi di awal banyak yang bilang swimming, hiking, ya itu kalau itu udah ada tambahan ing. Nah ini kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, I would like to answer the question. Saya, apa artinya? Saya menjawab ingin pertanyaan. menjawab pertanyaan. Jawab. Jadi would like to artinya ingin atau akan. Oke. Berikutnya. Subject plus be itu adalah to be, am is are, plus going to, plus verb one. Contohnya, karena subjeknya I, maka to be-nya pakai am. I'm going to climb Semeru Mountain next month. Artinya apa? Saya akan pergi mendaki Gunung Semeru bulan depan. Nah, going di sini artinya bukan pergi ya sayang. Nah, to be going to ini artinya akan. Sama dengan would like to, karena ini kan menyatakan rencana, niatan. Jadi, am going to di sini artinya akan. Jadi artinya saya akan mendaki Gunung Semeru bulan depan. Oke, subjeknya saya ganti jadi he. He is going to climb Semeru next month. Ya, good. Next, ini adalah rumus yang berikutnya, subject plus will plus verb one. Ini gampang, tinggal ditambah will. Apa artinya will? Ya, apa artinya will? Nadia? Akan. Akan, betul. Sama, semuanya ini artinya akan, karena sesuatu yang ingin dilakukan. I will get you a cup of tea. Saya akan memberikan kamu cangkir teh. Last one. Subject plus word letter plus verb one plus then. Nah, untuk yang word letter ini pilihan, digunakan untuk pilihan. Saya I would rather go by train than by bus. Saya lebih memilih pergi dengan kereta daripada dengan bis. Oke, di sini would like to artinya apa? Would like to artinya akan.
Be going to artinya? Akan. Will artinya? Akan. Nah, will better ini pilihan. Nanti akan dijelaskan kemudian. Next, example of expressing intention. Ini adalah contoh ungkapan intention. Nah. Perhatikan. I would like to tell about my family. Artinya, saya akan menceritakan tentang keluarga saya. I will visit museum today. I'm going to make ke museum hari ini. I'm going to make a pancake. I'm going to introduce my friend. I would rather stay at home than go fishing. I'm going to finish my project this night. I'm going to meet Jack at the library at 7. We are going to study together. My classmates and I are going to visit National Museum next month. I would like to present my science project at this moment, and I would like to get a ticket for tomorrow. Okay, sekarang please pay attention to the sentences. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. What do you think of the red colors? Menurut kamu yang merah-merah itu apa? Expressing intention. Expressing intention. Yang lain? Apa? Sorry? Kata kerja. Nah, good. Yang itu apa? Reina. Ya, yang the red color is the verb one. Kata kerja pertama. Jadi tidak boleh ada akhiran ing. Jadi you can't say I would like to telling. No. I will visiting. No. I'm going to making. Big no. Jadi nggak boleh pakai ing. I would like to tell. I will visit. I'm going to make. I'm going to introduce. Oke, sampai sini sudah paham belum? Ya, jadi in intention, good. In intention, you have to use the verb one only. Jadi cuma pakai kata kerja pertama. Tadi ada ungkapan ya. Ada ungkapan yang pakai would like, going to, dan sebagainya. Oke. This is the explanation. Ini adalah penjelasannya. Kenapa sih? Apa sih bedanya would like to, I will, going to, dan better? Perhatikan di sini. Lisna Sari, are you there? Lisna? Can you read I would like to for us? Baca yang bagian ini. I would like to. I'd like to. Word like means when, but it is. One like means when, but it is more polite. Function. Talk about dream and ambition. It lets someone know what you would be interested in doing something. This can be a physical, mental, or verb action. To talk about what people want to do or are willing to do. Oke, thank you Lisna. Nah, diperhatikan. Oke, for all of you, ini dibacanya won ya. Won. Won artinya apa won? Mau, ingin, akan. Ya, good won. Nah, sekarang penjelasannya. I would like to verb. I would like to ditambah verb kata kerja. Atau disingkat menjadi I'd like to. Ini bacanya would, bukan would. I would like to. I'd like to. Would like means want, but it is more polite. Jadi would like to ini artinya sama dengan want, ingin, tapi lebih sopan. Gitu ya. Jadi lebih sopan bahasanya. Tapi artinya sama ingin. Function, tujuannya, fungsinya.
talk about dreams and ambitions, memberitahu tentang keinginan yang merupakan cita-cita atau ambisi. Kemudian, it lets someone know what you would be or interest in doing something. This can be a physical, mental, or verbal action. To talk about what people want to do or willing to do. Jadi intinya sama. Jadi would like to ini artinya sama dengan want, cuma lebih sopan. Kemudian, I will, verb. Saya mau Tahlia. Tahlia. Please read, I will. At the moment we make a new decision or plan. Ya, Tahlia. Please repeat. At the moment we make a new decision or plan, the thought has just come into our head. Instant decision, plans, decision. The moment of speaking. Okay, thank you Tahlia. Nah, sekarang will. Will ini fungsinya yang pertama, at the moment we make a new decision or plan, the thought has just come into our head. Jadi untuk will ini digunakan pada saat rencana atau niatan yang muncul pada saat kita sedang bicara. Instant decision, plan decided at the moment of speaking. Jadi sesuatu yang direncanakan pada saat bicara aja. Sebelumnya belum ada rencana. Gitu ya. Jadi sifatnya itu apa namanya? What is it? Reflex. Oh, instan. Langsung. Jadi contohnya, for example, when you are watching a TV with your brother, and then the phone rang. Teleponnya berbunyi, ada yang nelfon. Terus kamu bilang, okay, I will pick up the phone. Oke, saya yang angkat teleponnya deh. Gitu. Sebelumnya kamu nggak ada rencana kan mau angkat telepon itu, karena teleponnya berbunyi. Jadi kamu bilang ya udah saya yang akan angkat teleponnya. Jadi belum ada rencana sebelumnya. Tapi rencana itu muncul pada saat the speaker berbicara. Ya, atau misalnya lagi, kamu lagi duduk nonton TV sama adik kamu. Kemudian ada yang ngetok pintu, ada tamu datang. Terus kamu bilang, ya udah aku yang bukain pintunya deh. Ya, itu kamu pakainya will. Sebelumnya punya rencana nggak buat buka pintu? Enggak punya, nggak ada rencana. Nah, ada yang karena ada yang ngetok pintu, terus kamu bilang, yaudah saya yang bukain pintunya. Nah, itu kamu bilang will. I will open the door. Gitu. Jadi itu juga digunakan untuk menyatakan sifat rencana yang sifatnya sukarela, gitu ya. Kemudian berikutnya, I'm going to. I'm going to. Saya mau. Nadia udah. Syakila udah tadi ya. Afira. When we have made the decision, when we want to talk about a plan for the future, this plan does not have to be for near future. To talk about plan decide before the moment of speaking. Activity or plan already in talk or motion or intention related to present time. This is about to happen, an activity that the person is about to do. Oke, good. Thank you, Afira. Jadi sekarang apa sih fungsinya I'm going to? Apa sih bedanya dengan would like to dan will? I'm going to ini digunakan when you have made the decision. Kamu sudah putuskan mau melakukan itu. Kamu sudah rencanakan benar-benar. Kemudian when we want to talk about a plan for the future, rencana di masa depan. Kemudian this plan does not have to be for near future. Jadi rencana ini bukan yang akan dilakukan 5 menit kemudian gitu ya. Jadi benar-benar yang akan jauh ke depan. Kemudian
To talk about plans decided before the moment of speaking. Menyatakan rencana yang sudah diputuskan jauh-jauh hari sebelum kamu menceritakan rencana kamu. Jadi intinya, I'm going to ini bisa dibilang lawannya will. Kalau will tadi pada saat bicara, itu. Kalau going to, ini memang sudah direncanakan sebelumnya jauh-jauh hari. For example, kamu punya rencana mau pergi ke rumah teman kamu hari Minggu. Kamu sudah punya rencana nih dari sekarang. Kamu bilang, I'm going to my friend's house on Sunday. Gitu. Jadi memang sudah direncanakan. Atau misalkan dari jauh-jauh hari lagi, I'm going to go to Bromo next year. Saya mau pergi ke Bromo tahun depan. Itu rencananya akan datang atau masih jauh? Masih jauh. Masih jauh. Nah, kalau will tadi dekat sekali. Nah, kalau going to itu memang sudah direncanakan jauh hari sebelum kamu menceritakan rencana kamu. Ya. Nah, terakhir, I would rather. Ini biar saya yang baca deh. Sorry. I would rather. Nah, I would rather than. Nah, fungsinya when we talk about between two things. Jadi ini antara dua hal. Kamu pilih yang mana dari dua hal itu? Contohnya, I would rather stay at home than go fishing. Saya lebih memilih tinggal di rumah daripada memancing. Gitu. So, this is the explanation of intention. Oke, sebelum saya lanjut lagi, saya mau ulang deh. Jadi intention tadi artinya apa? Intention artinya rencana atau niatan. Tadi untuk menyatakan rencana atau niat ada empat rumus. Yang pertama pakai apa? I would like to. Would like to. Yang kedua pakai I will. Will. Yang ketiga pakai I'm going to. Yang keempat pakai would. I would rather. And would like to itu sama dengan want. Ingat ya, sama dengan want. Bedanya would like to lebih sopan. Will digunakan untuk yang tidak ada rencananya. Tidak direncanakan jauh hari, spontan. Kemudian going to untuk yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari selama. Dan would rather ini memilih antara dua pilihan. Oke. So far any question? Ada yang mau tanyain? No? It's enough ya? Enough? Okay. So I want you to do the exercises, assessment in LKPD. I already sent the LKPD in Google Classroom. Have you checked? Google Classroom. Sorry. Ya, ini ya. Waduh, kenapa? Ini snow. Nge-lag biasa. Okay, I already sent the LKPD in your Google Classroom. You can check it. LKPD 1 and LKPD 2. Okay. Sorry. Now, I want you to do the LKPD 1 part A first. Yeah. Identify the expression of asking and telling intention to do an action or activity from the dialogue. Nanti kamu identifikasi ungkapan-ungkapan yang menanyakan dan memberitahu intention yang ada di dialog. Sekarang kamu you do it in group. I will make a group of 2 aja ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Ini saya buka juga di sini deh. Sorry. You can open the LKPD from your GCR. Okay, I will stop share dulu deh. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya.
The first group, Aini and Mita. Aini and Mita, are you there? Yes. Aini, where are you? Aini. Oh yeah, Aini, Mita. Yes, ma'am. Yeah, Aini and Mita. And then the second group, group 2, Hilda, Icut, and Afira. Karena kelompoknya lebih satu ini. Kemudian kelompok 3, Humaya and Erni. Catat ya. Kelompok 4, Nurlaili, Tahlia. Kelompok 5, Syakila, Nadia. Kelompok 6, Nur Salsabila dan Reina. Kelompok 7, Fatika, Lisna. Kelompok 8, Andri dan Ihsan. Kelompok 9, Amar dan Rizky Nur. Ya, jadi ini udah ada kelompoknya. You can do, sorry, I will share my screen di LKPD-nya ya. Nah, please do the LKPD 1 part A, yang ini ya. Kamu kerjakan in group. Kamu discussion-nya di WA aja nggak apa-apa karena cuma berdua. Nah. There is a dialogue, ada sebuah dialog between Santi and Bayu. Read the following dialogue and write down the expression of telling and asking intention. Kamu tulis ungkapan memberitahu dan menanyakan niatan. Ini sudah ada boxnya. Expression of asking intention. Ini sudah ada contohnya ya. Yang pertama, would you like to come with us? Itu kalimat menanyakan niatan. Dari sini, ada di sini. Oke. Kemudian kolom berikutnya, expression of telling intention. Ungkapan memberitahu rencana atau niatan. My dad and I are going to go fishing. Di sini ada. Jadi, you just put the sentences in the box. Oke. Udah paham belum? Atau ada yang mau ditanya? Paham belum? Guys? Paham ya? Jadi kamu cukup catat aja di kolom ini. Saya berikan 5 minutes to do the assignment ya. Saya berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas yang A ini. Nanti kita lanjut lagi. Oke? Langsung tulis aja di tabelnya. Dibuka di Google Classroom-nya. Oke?
Asking attention artinya. Ya, kalian bisa komunikasi by WA ya. Kan udah ada ini ya, nomor temennya ya. Nanti di situ sorry, saya share screen lagi. Nanti di sini kalian tulis kelompoknya, tadi kelompok berapa? Ada 1 sampai 9 kelompoknya. Kemudian nama kelompoknya siapa aja tadi anggotanya. Kelasnya, TKP. Kayak gitu ya. Jadi biar satu orang aja yang submit. Nggak apa-apa deh, dua-duanya juga. Di GCR. Okay. Have you finished? Sudah selesai belum? Guys, have you finished? Belum, Ma'am. Oke, tunggu. 2 more minutes ya, 2 menit lagi. Waktunya. Yes, ma'am. Okay, time's up. Have you finished, guys? Yes, ma'am. Finish. Anyone? Are you sure? Okay, kalau gitu let's continue to the part D. Part D, perhatikan baik-baik. Read the expression below and complete with the correct words from the box. Baca ungkapan di bawah ini, kemudian lengkapi dengan kata yang tepat dari box di sini. For example, yes, I blah 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 do it today. The sooner we finish it will be better. We can go to the library together. Jadi di sini ada yang kosong, kamu ambil dari yang di dalam box sini. Paham? Oke, tinggal dilengkapi. Oke, good. I give you 5 minutes to finish the task. Part B. Langsung diisi di itunya aja ya, di LKPD-nya aja. Tapi di bold, cetak tebal.
Okay. Have you finished? Not yet? Yep, time's up. Okay, now let's continue to part C. Read the dialogue carefully and complete it. Nah, ini sama kalimat tumpang. Kalian baca dialognya, kemudian lengkapi. Number 6, number 7, number 8, number 9, and number 10. Ya, dilengkapi dengan ungkapan intention. For example, my dad and I, bla bla bla, fishing. Kamu bisa pakai yang going to, would like to, will, dan sebagainya. Disesuaikan dengan ungkapan, dengan konteksnya, dengan kalimatnya. For this, I give you 10 minutes. Ya, 10 menit ya. Or terlalu lama? 5 minutes also ya. 5 menit juga ya. Oke, ma'am. Oke, ma'am.
Okay, now let's continue to the last assignment. Yang terakhir, LKPD 2 ya. Tadi seperti tadi, nanti di sini tulis grup berapanya, kemudian membersnya, and the instructions is read the following dialogue, baca dialog berikut, pay attention to the bold words, phrases or sentences. Kamu silahkan baca, nanti ini dialognya, perhatikan yang dicetak tebal, I'm going to, why are you going to, dan seterusnya. Ini adalah ungkapan intention. Nah, perintahnya adalah setelah kalian baca dialognya, find a partner, then construct a dialogue involving the expression of telling and asking about intention. Choose one of the given situation below for your dialogue. Jadi di sini ada 4 situasi. Kamu pilih salah satu, ya. Setiap grup pilih satu situasi, kemudian kamu buat dialognya. Okay, simple dialogue. And then I give you 10 minutes, and then we practice. You practice with your friend. Setelah dibuat, kemudian masing-masing kelompok membacakan hasil dialognya ya, hasil dialog yang sudah dibuat. Sudah paham ya? Atau ada pertanyaan? Paham, Miss. Ya. Jadi kalian tulis dialognya, kalian buat berdua sama teman di grup, kemudian nanti dibacakan dialognya. Ya, 10 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan kerjakan.
Okay, because of the time, I think I will call the group that have done the dialogue ya. Jadi karena waktunya sudah terbatas, saya minta perwakilan aja dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya membuat dialog ya. Siapa yang sudah selesai? Saya, Ma'am. Oh, Reina. Good. Saya Reina belum. with Andri. Reina with siapa tadi? Salsa. Salsa ya. Silahkan dibacakan Reina and Salsa. Go. Are you sebentar, Ma'am. Ya. Ayo, Ren. Ya, Ma'am. Mulai. Bersama siapa tadi? Lupa. Salsa. Salsa. Are you busy this week? Let's watch a movie. That's a good idea. I want to come along. Hey, bukan yang itu. Ayo dikomunikasiin dulu. Yang lain deh, sebelum kamu yang lain, siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai selain Reina? Halo, anyone? Siapa yang sudah selesai itunya, dialognya? Shakila sudah selesai, Shakila? Sudah, Ma'am. Iya, Shakila sama siapa kelompoknya? Nadia. Nadia. Coba dibacakan berdua. Diam ya. Go. Oke, Shakila masih di mute. Hi, Nadia. Hai, Shakila. Don't feel like you're about to enter the weekend, right? Do you have any plans to fill your weekend? Not really. How about you? I'm planning to spend the weekend watching a movie at the cinema. What do you think? Wow, that sounds like a really good idea. I haven't watched it in a long time. Okay, I'm coming with you watching. Oke. Sudah, Ma'am. Thank you, Shakila and Nadia. Good job. And then, gimana Reina sama Salsa sudah siap? Sudah, Ma'am. Oke. Are you busy this week? Sorry, I am busy, going sayang. to watch. Reina, busy. Are you busy? Okay, Miss. Are you busy this week? I am going to watch a movie this week. Would you like to come along? That's a good idea. I want to come along. What movie would you like to watch? There are 3 films that were released yesterday. There are romantic, horror, and action. Let me think. How about a romantic movie? Well, it's so boring. How about horror? No, it's so scary. How about an action movie? Yeah, that's great. Okay, see you this week. See you. Okay, good job. Thank you, Rena and Salsa. Good job. Really, don't forget to do your assignment, yeah. Yeah. Okay. I think because of the time, I think that's enough for the performance. Cukup 2 dulu, nanti kita lanjut, okay? Now, before we finish the meeting, I want to
to review what we have learned today. Okay? So what we have learned today, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Expressing intention. Ya, yang sudah kita pelajari adalah expressing intention. Tadi apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ungkapan? Menyatakan niatan atau rencana. Good. Kemudian tadi ada beberapa cara untuk menyatakan niatan. Yang pertama pakai will. I will. Will better. Good. Okay, next meeting we are still going to discuss about this material. Jadi masih pertemuan berikutnya masih bahas tentang intention ya. Apalagi tadi masih ada beberapa yang belum perform. Next meeting you have to all of you have to perform the dialogue that you have made. Jadi minggu depan semuanya perform untuk dialognya. Oke? Baik, ma'am. Baik, ma'am. Okay, for the closing, I want you to pray. Yeah. Okay. Before we close our meeting, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you for coming to my class. See you next meeting. Bye. Have a nice weekend. Thank you. Selamat liburan. Yang mau jalan-jalan. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.